Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E olha que legal, começando o segundo dia dessa jornada com força total, todos os canais já conectados. E olha, eu olhando, conversando um pouquinho com o staff por aqui, esse é o último evento do ano. Que bacana, que responsa legal, né? E vamos receber diversos convidados, enfim, assim como ontem, né? Então, vou explicar um pouquinho o contexto de aprendizado, né? Como que a gente faz para rever as gravações, né? Quem são os colegas que vão subir aqui ao palco e trazer um pouco de conteúdo, enfim. A jornada está só começando, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu sou Rubens, né? Novamente me apresentando. Ontem estive com vocês aqui no IA Virtual Summit, um evento super legal desenvolvido para que vocês possam aprender, opinar, observar, inclusive, né, depois rever as gravações e aí setar ali os pontos que vocês, de repente, tiveram maior interesse, né, e maior vontade de desenvolver o detalhamento aí dos laboratórios, tá? E claro, pessoal, a programação de ontem, para quem perdeu, foi super legal, né? Nós recebemos o Aldo, que trouxe uma super aula, né, falando sobre conceito, arquitetura, sobre os modelos conversacionais. Foi uma aula muito bacana mesmo. Recebemos também o Lucas, mudou um pouquinho, né, o contexto de IA, veio falar de visão computacional, aplicabilidade, enfim, acessibilidade. Foi uma aula super bacana também. E fechamos o dia de ontem com o Eliser, que também trouxe uma visão de Copilot, enfim, como que você integra em Power Platform. Foi super interessante, né? Hoje, pessoal, o dia está um pouco diferente. A gente vai receber o Luiz Santana, eu já percebi, já recebi o sinal verde, ele está conosco aqui no backstage, tá? É um colega que muita gente conhece na comunidade, é um colega, enfim, que é fera, não é só compartilhar, mas conhece, desenvolve muito bem, né? Publica, tem os seus canais, logo mais ele vai estar comigo aqui na abertura do evento e de um jeito bastante especial, né? Então ele vai ter essa responsabilidade de trazer conteúdo logo aqui no início da manhã, tá? Mas são palestras curtas, tá, pessoal? Então, antes de eu trazer o Luiz, né, palestrante agora internacional, ele que está no Canadá, ok? Reservar um tempinho para estar com vocês por aqui também. Na sequência, a gente vai receber um colega que está na Holanda, né? Um colega de comunidade, meu Johan, então, enfim, logo mais eu anuncio ele por aqui. Vamos receber ele em inglês, ele vai trazer as suas informações, as suas ideias, os seus contextos, vai ser uma palestra super legal também. E como eu gosto de dizer, né, pessoal, até para a gente observar, né, como é que a galera usa tecnologia em outros países? Né? Em que pegada esses colegas estão? Será que eles estão à frente? Será que eles estão falando de agent, copilot? Como é que está por lá? Né? Então, a gente vai ter esse momento junto com os colegas de outros países por hoje, tá? Na sequência, a gente vai ter o David também, super bacana. A gente conversou um pouquinho nas introduções, antes do evento, um colega super disposto, e ele que está na Espanha. Vai trazer uma palestra em inglês para vocês, tá? E mais uma vez, vamos perguntar, vamos interagir, né? Você pode ativar o caption, legenda nos canais de transmissão, enfim, para a gente ter acesso a tanta informação legal assim, tá? E aí no período da tarde, né? O evento ele está um pouquinho diferente por conta do fuso horário, então a gente puxa, né? E aí tem um intervalo, e aí 1h30 da tarde a gente retorna com a palestra do Mihail, né? Que está na Bulgária, outro colega que vai estar conosco no encerramento, tá? Então, pessoal, essa é a programação do dia. Tá super legal. E antes de eu realmente chamar o Luiz por aqui, já ia me esquecendo, não se esqueçam, acesse o site deviasummit.com.br. Esse é um site preparado pelo time da Microsoft e Azure Academy para vocês, né? Eu sempre digo isso, é um site simples, mas que vocês conseguem conectar com os palestrantes, vocês conseguem ter acesso à agenda e rever todo o conteúdo gratuito que está sendo produzido para vocês, tá? Se inscreve por lá também, né? Se você quiser receber informativos dos próximos eventos, ou se quiser receber a programação, enfim, são insights super pontuais aqui na abertura do dia. E deixa eu ver se o Luiz está conosco, já vou puxar ele para o palco por aqui comigo. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rubens? Bom dia. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e animados com mais um evento. E hoje vai ser top, hein? Então, vamos aproveitar, hein? Muito bom. Mas vamos lá, Luiz. Você está em qual região do Canadá? Hoje eu estou em Vancouver, Canadá, Rubens. Tá bem, então tá perto de Seattle, perto de Seattle. Então tá frio, aí tá frio, menos 4 horas em relação a nós aqui, Brasil, pelo menos nós estamos aqui menos 3. Né? Não, menos então, 5. Tá no horário de verão aqui. Aí então pronto, muito bem, Luiz. Agora você vai falar em português, certo?
Isso, exatamente. Perfeito. Que legal, Luiz. Olha, já apresentei um pouquinho aqui a sua presença para os colegas, tá? Primeiro, muito obrigado pela participação, por reservar um tempo na sua agenda. Sempre digo, o Luiz é um colega que conhece muito e tem uma presença muito legal de ver na comunidade, né? E deixo para todos, né, pessoal? Depois procurem o Luiz, assistam a gravação, né? Como a gente compartilha o vídeo, porque o Luiz ele sempre traz conteúdo bom, tá? Enfim, tudo isso foi preparado aí para que vocês saiam daqui melhores, né? Aprendam, enfim, se divirtam também. Então, Luiz, é com Ó, você. Seja bem-vindo, viu? muito obrigado, Rubens. Primeiramente agradecer, tá, a oportunidade de estar aqui palestrando, mais um evento seu. É, trouxe um conteúdo bem legal para vocês, tá? Todo como a gente o foco do evento é IA, então a gente trouxe uma vertente de IA dentro do Databricks, que está dentro do Azure também, e a gente vai utilizar a linguagem natural aqui, tá? Então a gente vai entender ali como a gente consegue conversar com nossos dados. Então tá bem legal. Vai ser bem lúdica, mas bem legal mesmo. É isso. Muito bem. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá bem, vamos lá. E dando boas-vindas aqui, a galera tá chegando por agora, já vi inclusive alguns amigos. Pessoal, é isso, vamos deixar combinado. Perguntem, tá, Luiz? Se você quiser observar o chat, é com você. De Show. repente, ler uma pergunta, um insight, ou deixar para o final, tá? Mas fica só de olho no timing, para Show. realmente ser muito legal e ficar aquela energia de que está acabando o tempo também. Pronto, Rubens, já coloquei minha tela aí, tá? Show de Agora bola, sim, é com pessoal. você. Vamos embora, vamos começar, hein? Então, hoje vamos fazer uma palestra aqui no Microsoft Dev AI, Virtual Summit, beleza, pessoal? A palestra de hoje vamos falar sobre Azure Databricks, tá? Explorando Genie, ou GenAI, como queiram. É, é, a, é a ferramenta de prompt, tá? Do Databricks, tá bom? Eu gosto de chamar de GPT do Databricks, só que é o GPT sobre nossos dados. Então, agradecimento à Azure Academy, tá? O Asset Cloud e a Microsoft, porque sem eles esse evento não seria possível. Então, vamos cada vez mais fomentar, tá, pessoal? E participar, tá? Porque são através de eventos desses aqui que a gente cria comunidades e a gente aprende bastante coisa legal. Beleza? Vou falar um pouquinho sobre mim. Aqui a agenda vai ser bem curtinha, tá? São bem macrotópicos, a gente só vai bater um papo mesmo. E depois eu vou para a parte de hands-on, que é a parte legal. Show? Então vai ser sobre mim, o que é o Databricks Genie, para que serve o Genie, de modo geral, funcionalidades, pré-requisitos, o que vamos mostrar na demo, um Let's Code, vamos codar e perguntas e respostas, beleza? Então perguntem. Então estou aqui para ajudar vocês. Então falando um pouco de mim, bem, bem, bem rápido. Meu nome é Luiz Santana, como o Rubens já havia me apresentado, tá? Eu tenho empresa de treinamentos chamada LS Treinamentos, onde eu ministro treinamentos de Big Data, com foco em Azure e atualmente Databricks. Estou mais ou menos aí há 12 anos na área de dados, né? Nunca trabalhei com outra coisa sem ser dados. Tem um blog, como o Rubens falou, eu gosto de compartilhar bastante conhecimento, tá na minha veia, né? Gosto de dizer isso. Tem um blog chamado Consulta BD, onde eu compartilho artigos sobre Microsoft Fabric, Databricks, Snowflake, ou sobre SQL. Às vezes só tu faz uma query ali, acha um método legal. Eu falo, ó, com esse método você utiliza isso, então é bem legal. Posto muitos artigos ali sobre livros, dicas de carreira, dicas de estudos. Então, já fazem 12 anos que eu escrevo também. Sou professor da Udemy, tá? Tenho cerca de 4.500 alunos desde 2022, tem alguns cursos lá. Atualmente trabalho como arquiteto e engenheiro de dados com foco em Azure, tá? Sou MCT Microsoft desde 2020, também sou MVP Microsoft, assim como o Rubens, tá? Inclusive, eu sou MVP graças ao Rubens, ele me deu tudo o passo a passo e me indicou também, tá? Então, esse prêmio aqui agradeço sempre ao Rubens ali, porque ele que me incentivou bastante, me deu a trilha do sucesso. E gosto de tirar certificações, né? Então, curto bastante tirar certificações na minha carreira. Acho que agrega bastante quando a gente tira uma certificação. E certificação só por tirar não agrega tanto, né? Mas quando você coloca a prática com o conhecimento. Quando você coloca em prática o conhecimento da certificação, aí que fica esse combo bem legal. Belezinha? Aqui está meu LinkedIn, né? Mas o Rubem já colocou lá no site do evento. Então, quem quiser dar uma escaneada aí rapidão,
Me adicionem, tá? Vamos trocar ideia, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, me chama no LinkedIn, eu sempre estou disponível aí. Enquanto tô acordado, eu tô disponível, tá? Então me manda mensagem, porque é uma dica de carreira, eu sempre ajudo as pessoas lá. Show? E a gente vai começar aqui entendendo o que é o Gene, né, Luiz? Eu ouço muito sobre Databricks, sobre Spark, sobre Notebook, sobre PySpark, sobre Python, sobre SQL, né, o SQL, sobre um monte de coisas. Mas o que é o Gene? O Gene é um módulo Databricks, tá? Assim como existem os outros módulos. Mas basicamente, pessoal, ele é um assistente de IA que permite que os usuários de negócio ou usuários técnicos ou analistas de dados, tá, façam perguntas em linguagem natural. Eu coloquei português ali, mas não se prende a português, tem qualquer idioma. De modo geral, ele trabalha melhor com inglês, mas vocês conseguem fazer perguntas em linguagem natural e ele começa a montar resposta com base nos seus dados. Isso que é a coisa mais legal, tá? Boa pergunta. Boa pergunta. Depois o Rubens vai responder. Esse é um bom tópico. Então, quais são as principais características do Gene, pessoal? Interface conversacional com linguagem natural. Então, eu vou perguntar qual é o faturamento de vendas e ele vai entender o que eu estou escrevendo. Ele vai gerar um SQL por detrás do código. Eu vou mostrar isso também, tá? Ele cria visualizações. Então, além de me dar um resultado, imagina, eu vou perguntar assim, me diga qual é o faturamento de venda do último trimestre. Então, ele vai gerar um SQL por detrás e também vai criar um gráficozinho. Tá? Geralmente, ele vai colocar em gráfico de barra, gráfico de linha ou área, tá? Que é o que melhor representa aquele tipo de gráfico. Ele tem segurança integrada com o catalog, ou seja, você tem a parte de segurança bem forte e é incluído dentro do Databricks SQL sem custo extra. Mas vamos lá, vamos entender que ele tem um custo de utilizar, que é o cluster SQL Warehousing ou Serverless. Beleza? Pô, Luiz, legal. Mas para que serve na prática o uso do Gene, né? E aí, pessoal, posso trazer 3 exemplos básicos. Imagina que tu está analisando vendas. E aí tu tem tua base, lá teu data lake, teu data warehousing, lá com tabelas fatos e dimensões, tá? Vamos pensar assim. E aí tu vai fazer uma análise em cima da venda, da, da, da venda de modo geral. Então, olha que legal. Pergunta que eu faria para o Jenny. Quanto vendemos no mês passado? Ou seja, eu estou analisando por 2 óticas, pela venda e pelo tempo. E ele vai me responder 1.200.000, mais um gráfico de tendência. Pô, que legal. E se eu tivesse olhando por base em clientes? Quais são os top 5 clientes? Quais são os clientes que compram mais? Pô, insight top. Então, eu estou olhando a venda com base em outra ótica, que é uma dimensão de cliente. Tá? Então, ele vai me listar uma listinha com um gráfico de barra com totalizador. Tá? Isso é bem legal. E também uma análise operacional. Quantos pedidos estão atrasados? Então, imagina, eu estou fazendo lá e a gente está tendo uma alta taxa de cancelamento dos nossos pedidos. O que está acontecendo? Então, a gente identificou ali que, através de linguagem natural, que está tendo muito pedido em atraso por algum motivo de logística ou afins. Tá bom? Então, ele serve para isso. Luiz, mas quem que usa o Gene? Tá? E aí a gente pode trazer personas executivos para decisões rápidas, analistas de negócio para exploração de dados, gerentes, monitoramento de KPIs, equipe de venda, acompanhamento de meta, faturamento, etc. E equipes técnicas. Como assim, Luiz? Dá para usar o Gene, eu sendo um engenheiro de dados, sendo um analista de dados? Dá. Tá? Você pode acompanhar custo, você pode acompanhar processamento de cluster, você pode acompanhar consumo de recurso, você pode acompanhar bastante coisa. Então, eu particularmente uso bastante para analisar custo, tá? Ou você criar um função de data quality e fazer um Gene para analisar o data quality. Imagina, ele vai dizer, olha, a tabela XYZ tem muito nulo e por conta disso a qualidade está entre 50% e 60%. Exemplo, tá? Ou analisar o custo. Olha, esse mês você gastou muito com cluster all purpose ou muito com cluster serverless, tá? Então, tem várias finalidades, tá? Não se prende somente à área de negócio. Você pode também trazer para o seu viés técnico, beleza? E aí, galera,
eu sempre gosto de trazer algumas funcionalidades que eu acho interessante do Gen, né? Então, eu chamei de Core Features, beleza? São, primeiro, perguntas em linguagem natural, independente do idioma. Show? Perguntas simples ou complexas, isso é interessante, tá? Eu posso fazer uma pergunta simples, qual é o top 5, ou fazer uma pergunta um pouco mais elaborada, tá? Contexto conversacional, ele começa, nas últimas atualizações do Gen, né, o motorzinho lá, o modelo que gera a resposta, ele tem ele agora está descrevendo melhor o dado, tá? Ele não só te dá um tabelão com um gráfico, ele começa a descrever melhor, tá bom? Eu trago visualizações automáticas, então, antigamente você não podia mudar o tipo de gráfico, agora você pode, isso é bem legal, tá? Então, ele vai selecionar ali com gráfico de barra, linha, pizza, área, dispersão e também mapa, tá? Uma coisa bem legal. Ele também faz mapa também, beleza? Consultas interativas e visualizações interativas e editáveis, tá? Então, pô, ele gerou um gráfico de linha, mas não ficou legal, queria um gráfico de área. Aí você vai lá e troca para o gráfico de área. É simples, tá? Ele tem segurança integrada, então ele respeita as permissões do Unity Catalog. Então, se você diz que o cara só pode usar o Gen, ele só vai usar o Gen, ele não vai conseguir editar nada, tá? Você tem o Row Level Security, você tem Column Data Mask, então eu consigo, pelo Gen, já ver colunas já mascaradas, tá? Então isso é bem legal. Ou você passar um contexto de mascaramento. E queries read only, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar também. Além disso, ele tem ativos confiáveis, tá? Tem queries pré-aprovadas para garantir 100% de precisão e métricas críticas. Então tem um módulo lá chamado benchmark, tá? Então eu vou mostrar o que é isso. E aqui tem ele, ó. É meio que um, eu usei outro termo aqui, mas o benchmark é basicamente é um gabarito. A query que eu gerei, eu vou gerar uma query que vai ser a verdade, e a query que o modelo gerou. A minha query e a query do modelo batem o mesmo resultado, bateu. É uma query que a query do modelo é 100% confiável, ou não, tá? Então tem alguns pontos aí. Isso é bem legal, o benchmark é bem interessante, tá? Porque tem que ter uma validação, tá, pessoal? A gente não pode confiar 100% no que a IA vai nos retornar, tem que ter uma validação. O benchmark é isso, tá bom? Então, temos agente de pesquisa, então é uma feature nova chamada Research Agent, tá? Ele está em beta e ele traz um descritivo melhor do dado. Eu também vou mostrar para vocês, tá bom? Então, lá dentro do Gen mesmo tem uns submódulos, tá? Eu vou ter um módulo de Join, que é para fazer relacionamento entre as tabelas. Eu vou ter um módulo de instruções, que é para aplicar a regra de negócio. Então, assim, eu já vou trazer coisas pré-prontas, não dá para criar aqui na hora. Já fiz uma POC ontem, mas é meio que você passar a regra para o modelo, tá? E dizer, olha, você é um analista de financeiro e essas são as regras. Olha, clientes ativos nos últimos 90 dias, o status S é sim, status N é não. Você literalmente descrever o teu dado para o modelo, tá bom? Eu tenho expressões, então SQL expressions, que são fórmulas oficiais de cálculo, tá? Tipo, é tipo uma função agregação. Como você está escrevendo SQL, você não coloca lá um sum, um max, um min, também acontece isso. Então fica bem legal, tá, pessoal? Aqui é um exemplo: faturamento líquido. A fórmula que eu quero passar é uma somatória do total, do valor total menos o desconto. É a nossa fórmula de faturamento líquido, tá bom? Então toda vez que alguém perguntar ao Jenny sobre o faturamento líquido, ele vai calcular em cima dessa fórmula. Show? Tem consultas de exemplo, tá? Que são consultas que a gente utiliza no dia a dia. Então eu posso jogar uma consulta com agregação lá e ela vai me ajudar a responder também minhas perguntas em linguagem natural. E por último, como eu falei, é o benchmark. Literalmente é um gabarito ali para garantir que o modelo está gerando informações coerentes e as queries coerentes. Beleza? Pô, Luiz, legal, hein? Muita teoria, mas é só ir lá, botar as tabelas e criar o Gen e sair perguntando tudo e tudo? Não, tá? Tem pré-requisitos aí muito importantes. Primeiro, as tabelas do catálogo de dados têm que estar documentadas. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto tabelas quanto colunas tem que ter descrição, pessoal. Então, não é simplesmente IA vai fazer milagre, tá? Ela vai te ajudar, mas se tu também não ajudar ela, vai ficar um pouco difícil. Então, boa prática: tabelas e colunas terem comentários, porque aumenta a precisão do Gen.
porque ele vai pegar o contexto da descrição da tabela para poder ajudar na resposta. Se a tabela não tiver descrição, ele vai tentar inferir. E aí fica naquilo, né? Qual o percentual aceitável de inferência que ele vai me trazer? Então, esse é um ponto bem importante, tá? Catálogo bem documentado. Outro ponto, repositório de conhecimento configurado. Então, 3 pontos importantes. A gente vai fazer uma pergunta antes de configurar e depois de configurar. E a gente vai ver a diferença na resposta. Então, passar uma persona com regras de negócio, colocar SQL expressions, são métricas, ou filtros, eu vou mostrar lá, e consulta de exemplo. Tá? Por exemplo, aqui eu estou dizendo, ano fiscal começa em fevereiro. Isso é uma regra para aquele cenário. O cliente ativo, o que é um cliente ativo? É um cliente que comprou nos últimos 90 dias. O que é região sul? Aí eu vou dizer, ó, região sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu tenho que explicitar isso para ele. Se tiver no dado, melhor ainda, tá bom? O segundo ponto seria o expression. Ó, faturamento líquido é a soma, é um somatório do valor total menos o desconto menos devolução, exemplo. E a SQL Query lá é evolução mensal de vendas. É um select. Vou jogar um selectzinho lá que vai gerar uma query, beleza? Podem deixar suas perguntas aí, tá, pessoal? O que é recomendado para o Jenny? Você trabalhar com contexto. Você não seria legal misturar RH com financeiro, tá? Então, trabalhe com contextos. Então, ó, recomendações de 3 a 5 tabelas, mas vocês podem colocar mais, que não é um pré-requisito, que tem que ser 3 a 5, mas comece com modelos menores, até para validar o resultado gerado. No máximo, 25 tabelas por space, por room, né? Chama de space lá, por espaço, ou seja, você só vai botar até 25 tabelas. E aí não faz muito sentido criar um modelo grande, porque já perde um pouco do sentido. Tabelas relacionadas, então tem que entender bem ali relacionamento entre as tabelas, fatos e dimensões, muito importante. E evitar tabelas muito grandes sem agregação. Então, tabela pega uma tabela de 1 bilhão, cara, o Jenny vai dar uma sofrida. Então, tenta trazer o máximo de tabelas agregadas, tá? Show de bola. Muito bom, pessoal aí, hein? Pessoal de Recife aí, assistindo a live. Muito bom, muito bom. Muito feliz aí, pessoal. Ele utiliza o SQL Warehousing, né? O Serverless Warehousing. Vocês têm que usar a permissão quem use e recomendado o Serverless, porque tem performance melhor. Tá? Mas, de novo, pessoal, não sai só escolhendo por escolher, tá? Tem que entender o contexto, ver como vai funcionar a precificação, porque projetos de dados que não passam por uma análise de precificação de FinOps tendem a dar errado, tá? Pô, e o que a gente vai fazer na POC, Luiz? Pô, tá legal, hein? Primeiro, vamos criar um GenSpace, fazer perguntas simples com joins, tá? Depois eu vou configurar. Lembra que eu falei, eu vou fazer uma pergunta antes de configurar, simplesmente só botar as tabelas lá e fazer uma pergunta. E depois eu vou adicionar as instruções e também vou fazer novas perguntas. Vocês vão ver que a resposta vai ficar um pouco mais refinada. E demonstrar, né, a melhoria antes e depois de configuração, tá bom? Então, vamos codar, né? Vamos codar. Show de bola. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Aqui é meu Databricks, tá bom? Primeiro ponto que eu fiz, eu criei um catálogo de dados, tá? Vou mostrar aqui bem rapidamente. Não vou criar aqui, a ideia é trazer o contexto, vou aumentar um pouco aqui, tá? Criei um catálogo de dados chamado Dev AI Summit, ó que legal. E chamei um Retail Demo, tá bom? É uma basezinha de vendas, basicamente é isso. Show de bola? Dentro dessa base, eu tenho algumas tabelinhas. Clientes, itens pedidos, pedidos e produtos. Show de bola. Beleza? Legal, Luiz. E esse script tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Tem um scriptzinho aqui que eu fiz. Deixa eu tirar um pouco desse cara aqui. Com várias vendas de 2025 até janeiro de 2026. Tem um aqui bem simples. Que é um catálogo, cria as tabelas. Coloquei comentário nas tabelas. Olha que legal. Isso é interessantíssimo. Quando você adiciona comentário, pessoal, aos seus ativos de dados, funciona muito melhor o Gen. Então, que é que uma boa prática? Comentem tabelas e comentem colunas. Show? Isso é muito importante. Beleza. Fiz isso para todas as tabelas, todas as tabelas. Depois eu inseri dados e criou aquele banquinho lá e tem bastante dado aqui. Beleza? Show de bola. Lembrando que isso aqui é uma base fake, tá? Vocês podem utilizar outras bases aí.
Tá bom? Aqui fiz algumas análises de registro, quantidade de registros, padrão, SQL padrão, tá? E depois comecei a fazer algumas agregações aqui para testar meu código, beleza? Mas não vamos se preocupar com isso. Vamos se preocupar com esse cara aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o Gen, tá bom? E eu já tenho alguns genes já criados, tá? Eu criei até um ontem, eu criei até um aqui numa base de UFO, até foi o projeto da minha faculdade, tá? Eu fiz uma análise de avistamentos de OVNIs ao redor do mundo, então ficou bem legal. E eu usei o Gene para me gerar insights, tá? Isso fica bem interessante. O professor até riu da minha cara. Falou, pô, de UFO. Eu falei, professor, vamos ver onde está tendo mais avistamento de disco voador por aqui. Trazendo aqui, olha, ele já traz aqui uma análise, ó. Então ele já trouxe, ó. Ó que legal, ó. Os países com mais avistamento de OVNIs na região são Estados Unidos, Califórnia, tá vendo? Ele já começa a dar uma resposta um pouco mais elaborada, tá? Ele também traz gráficos e etc, tá bom? Então aqui ele vai trazendo gráficos, aqui é porque ele está pegando o contexto, tá? Mas ele traz percentual. Pessoal, quanto mais rica for a base e mais detalhado, fica melhor, beleza? Show de bola. Vou ligar aqui meu cluster, meu SQL Warehouse, mas vamos criar o Gen do zero. Show de bola. Vou pegar esse nomezinho aqui, DevAI Summit, tá? Então, vou chamar de DevAI Summit Genie. Ah, primeiro ponto, antes de criar o Genie, muito interessante. Ele vai me pedir qual é a base de dados que eu vou utilizar. Então, eu vou vir aqui, ó, ou eu tenho Metric Views aqui, mas aqui é outro dia. Vou vir aqui, ó, DevAI Summit e vou dizer quais são minhas tabelas, ó, cliente, itens, pedido e produtos. Passei minhas tabelas para o modelo. Vou vir aqui e vou colocar o nomezinho dele, para ganhar espaço aqui. Então, vejam que legal. Ele já me adicionou os modelos. Premissa básica, tá? Eu tenho que fazer join, porque as tabelas aqui não estão fechadas com foreign key ou primary key, tá bom? Então, aqui vocês podem criar os joins, tá vendo? Chave primária e chave estrangeira. Básico, tá? Fato e dimensão. Em modelo multidimensional, muitas vezes a gente não fecha chave primária e chave estrangeira por conta de, às vezes, reprocessamento de dados. Então, a gente deixa só a referência lá com surrogate keys. Mas vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Ó, cliente para pedido. Eu tenho ID cliente e ID cliente. É um relacionamento um para muitos. Um para muitos. Beleza? De novo, o objetivo aqui não é a gente ver relacionamento, eu estou mostrando como configurar. O básico tem que fazer o join, tá, pessoal? Porque o modelo tem que entender quem se relaciona com quem. Se eu não passasse o join, ele ia pegar por inferência de nome de coluna, tá bom? Então, para evitar que ele erre menos, eu vou pegar aqui, por exemplo, produto com itens pedidos. Então, ID do produto, um para muitos, beleza? São três relacionamentos basicamente aqui, ó. E pedidos com itens pedidos. Então, ID pedido com ID pedido é um para muitos. Porque lembrando, itens pedidos é um relacionamento de muitos para muitos entre o produto e o pedido. Um produto pode estar em vários pedidos e um pedido pode estar em vários produtos. Criou-se uma nova tabela que é um para N e um para N. Beleza? Show. E aí eu não vou configurar mais nada. Não vou configurar a instrução, não vou configurar a expressão, nem vou configurar a query. Beleza? Eu simplesmente vou começar a fazer perguntas para o meu modelo. Primeiro, explain the dataset. Explica meu modelo de dados. E o Jenny vai começar a explicar o modelo de dados. Ele vai começar a entender o relacionamento e vai dizer, opa, olha aí, ó. Beleza? E aí ele começa, ó, essa instrução permite que você analise seus dados. Então ele começou a trazer algumas informações. Beleza? Está em inglês. Beleza? Legal, Luiz. A gente pode começar a fazer perguntas de negócio, sim. Tá? Olha, ele já sugere algumas, ó. Qual é a distribuição de clientes por segmento e status? Isso aqui só porque ele entendeu o modelo. Eu não perguntei nada, mas vou fazer perguntas em linguagem natural agora. Pergunta 1. Você pode ter umas perguntinhas aqui, ó. Ó, já começou a trazer, ó. Tem cinco clientes aí, ó, são ativos do ramo de varejo, em risco, e-commerce ativo, indústria ativa e atacado. Opa, legal, hein? E ele trouxe aqui, ó. Ó que legal, pessoal. Por status, ó.
E aí você me pergunta, Luiz, tu disse que tinha uma SQL, não foi? Aqui, ó, show code. Olha aí, ó. Ele criou uma queryzinha. Pô, legal. Que top, hein? E depois ele criou um gráfico. E se eu quiser editar o gráfico, que ó, em cima do gráfico eu tenho um lapisinho aqui, ó, eu poderia mudar para um, sei lá, um gráfico de pizza ou qualquer um ou outro, tá vendo? Então, é possível. Show? Mas vamos fazer perguntas em português. Quantos pedidos cada cliente fez em 2025? Isso aqui eu não estou configurando o resto dos itens, tá? Beleza, então ele vai começar a pensar e vai me dar uma resposta. Já vou pegar outra pergunta daqui também. Opa, olha aí, ó. Ele tem o seu cliente e o número de pedidos, ó. Tem que refinar melhor a pergunta, tá? Aqui ele foi bem genérico. Posso pedir o nome do cliente, por exemplo. Beleza? Mostre os produtos mais vendidos em 2025. Desculpa, no pedido 21 aqui, ó. 2001. Então ele vai montando perguntas com base nos dados. Beleza? Olha, pedido 2001, ó. Ele disse, ó, ele começou, ó, selecionar os produtos, então ele vai buscando as tabelas, ó. Tá vendo? Por que ele tá demorando tanto? Porque ele tá pensando muito. Porque eu só passei informações básicas. Então, eu sei que eu comprei uma cafeteira, uma mesa ajustável e um smartwatch. Beleza? Show de bola. Legal, Luiz. Próximo. Então, a gente já fez 2 perguntinhas. E aí, a última pergunta que eu vou fazer a ele é: qual cliente fez o pedido de maior valor? Ele vai fazer um max no cliente com base no pedido. Show? Então, ele vai montar um joinzinho por debaixo e vai me trazer que foi o cliente 15 ali, ó. Grande Corporação DF. Ele fez o pedido com código, né? 2010 e comprou ali 12 mil. E se eu vim aqui, ele fez um. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, ó. Ele fez um join. Beleza? Aqui, ó. Um join entre as 2 colunas. Pô, Luiz, que legal, hein? Só que vocês perceberam que ele demora um pouco para dar a resposta. É uma resposta um pouco mais crua, né? Ali, um pouco mais básica. Então, qual é o ponto agora? A gente vai configurar bem rápido, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou passar instruções de negócio para o Jenny. Olha que legal. Definições de negócio. O ano fiscal começa em fevereiro, não em janeiro. Classificação dos clientes, ó. Cliente ativo, cliente em risco, cliente inativo, cliente novo. Regiões do país, ó. Sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Segmento do cliente, ó. Lojas e comércio. Atacado, e-commerce e indústria. Tipo de forma de pagamento. Status dos pedidos. Status de estoque e cálculos importantes, tá vendo? Eu passei regra de negócio para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou criar aqui, deixa eu salvar logo. Eu vou criar aqui, jogo bem rápido, expressões, tá bom? Então eu tenho filtro, medida, não, filtro, medida e dimensão. Vamos criar medida, tá? E aí, na medida, pessoal, tem um segredo. Vocês vão passar o nome da medida e vocês vão passar o cálculo, beleza? E aqui, no sinônimos, são palavras que eu poderia colocar. Receita líquida, venda líquida, faturamento real, faturamento por desconto. São possíveis palavras que eu usaria para fazer uma análise de receita líquida, tá bom? Aqui embaixo, eu passo algumas instruções do que essa métrica vai servir, beleza? Vou criar mais outra aqui, vou criar bem rápido aqui, show? Tá tudo pré-prontinho aqui, só estou copiando e colando. Beleza? Aqui, copiando e colando aqui. Show de bola. Lindo. Pô, Luiz, que legal, hein? E aí, a próxima dica, pessoal? Estou colocando aqui mais uma medida que é margem de lucro, tá? São informações relevantes para o teu negócio, tá? Por isso que eu falei que o Jenny, o ideal é que seja por área de negócio, tá? Não misturem áreas de negócio aqui, porque ele começa a se perder na resposta, tá? O ideal é, tipo assim, eu ter um Jenny para o financeiro, um para o RH, um para contabilidade, um para logística, tá bom? Isso ajuda bastante ali no desenvolvimento ali das respostas, beleza? Pô, Luiz, que legal, hein? E por último, eu vou vir aqui, vou clicar, vou criar, inclusive ele tá já me sugerindo algumas perguntas, algumas queries,
tá? Mas vocês podem criar, clica aqui, ó, sample query, e vocês podem colocar SQL functions, tá? Como fossem procedures. Show? Então, eu vou criar algumas queries aqui bem rápidas mesmo. Então, a primeira o nome da query é evolução de vendas mensais. Basicamente, aqui, ó, já tem eu posso fazer um preview, ele vai me dar um resultado, e eu posso usar esse resultado, tá, para minha resposta. Eu posso aqui use guidance, eu vou passar umas informações para ele, vou salvar. Então, essas queries que eu estou criando, pessoal, elas vão me ajudar a responder algumas perguntas, tá bom? Então, eu vou criar mais outra aqui. Top 10 produtos vendidos, vou colocar aqui, tá? E, de novo, quanto mais parâmetros forem passados, mais refinada será a tua resposta. Show? Então, eu vou passar mais um aqui. E detalhe, tá? Se eu estiver fazendo muita query de análise dentro do meu Databricks normal, no meu notebook, ele vai começar a sugerir aqui, ele falou, adiciona essa query aqui que ela vai trazer informações relevantes. Inclusive, ele está pedindo para eu revisar, tá bom? Porque eu já fiz, como eu passei outro dia testando o ambiente, aí ele já começou a me sugerir algumas perguntas que eu provavelmente vou fazer, tá? Ou algumas queries que eu já fiz, e ele falou, olha, tu já fez essas análises aqui, ó. Dá para passar parâmetros também, tá, pessoal? Vamos lá. Se eu clicar aqui em Review, aqui, ó, ele começa a me trazer, ó. Eu aceito ou não, tá? Adicionar aqui dentro do meu cenário, beleza? Show de bola. Então, já configurei instrução, já configurei expressões e já configurei SQL Expressions, tá? Ou queries de exemplo. E por último, que eu quero mostrar para vocês antes de fazer as perguntinhas é o benchmark. O que é o benchmark? É uma colinha, tá bom? O benchmark, literalmente, ele é um gabarito. Então, vamos supor, eu vou ter um benchmark que vai fazer uma análise do quê? Vou clicar aqui, de benchmark, compare o faturamento da região por 2025 e opa, deixa eu fechar essa tela aqui. No benchmark eu tenho que passar uma query de verdade, tá? O que é isso? É a query que você vai utilizar para ser a resposta real, tá? Então eu vou adicionar o benchmark, tá? Então aqui ele adicionou, show? Eu só vou adicionar dois aqui, tá, pessoal? Para não tomar muito tempo, porque a gente tem que focar em outras coisas aqui. Então eu vou adicionar dois, ó. Evolução de vendas mensais, vou adicionar dois benchmarks aqui. É como eu estivesse fazendo um teste de modelo, pessoal, literalmente falando, tá bom? E vou run all benchmarks. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um teste das minhas queries com o que o modelo vai gerar. Então, ele vai dizer o seguinte, a query que o modelo de machine learning lá gerou bate os dados com a query verdade, que é a query que vocês têm com dados que vocês fazem a modelagem multidimensional e deixa tudo prontinho, ele vai trazer esse agora. Aqui eu já tinha validado anteriormente, então todos os dados batem, tá? Todos os dados batem. Então eu posso dizer que esse modelo é o quê? É bom. E aqui vocês podem classificar, ó, o modelo é ruim. Então ele sabe que para esse modelo ele precisa recriar a pergunta, tá bom? Isso é muito interessante, porque você testa se o que o Jenny vai retornar de verdade ou não, ó, no outro ele já disse que, ó, foi meio ruim, hein? Então isso é alguma informação faltante, beleza? Então ele trouxe faturamento líquido aqui. Ele bateu, tá? De modo geral. Talvez ele esteja entendendo que o modelo gerado por ele foi ruim. Mas foi bom porque eu testei ontem. Então eu vou dizer aqui, ó. Foi um modelo bom, tá? E se foi ruim, ele vai dizer o motivo, tá? Mas isso aqui eu já tinha testado ontem. Então, eu garanti que as queries geradas pelo modelo são boas. Beleza? E para finalizar, beleza. Configurei tudo. Testei meus modelos. Pô, Luiz, que legal, hein? Agora, vamos fazer uma perguntinha agora. Qual foi o faturamento líquido de 2025? Então, ele vai usar o quê? As informações das expressões. Tá bom? Então, ele começa a fazer trazer informações bem legais. Então, ele já vai começar a trazer informações aqui bem, ó. Já começou, vocês perceberam que ele começou já, olha. O faturamento líquido de dezembro de 2025 foi 30, considerando apenas pedidos que não foram cancelados ou devolvidos. Este valor representa o total após desconto. Ó, perceberam? Quanto mais eu configuro,
Mas aqui, ó, ele vai trazendo respostas mais legais. Quantos clientes ativos nós temos? Então ele vai na base do cliente lá. Vamos fazer outra pergunta. Ó, 15 clientes ativos. Então ele vai começar a me dar uma resposta um pouco mais elaborada, tá? Aí outra pergunta. Mostre a evolução mensal de vendas em 2025. Então, pô, vejam que legal. Então ele vai trazendo insights bem legais aqui para vocês, beleza? Então aqui ele foi trazendo e aí geralmente ele vai trazer um gráfico de barra aqui, ó. Pô, Luiz, esse gráfico de linha não ficou legal, eu quero um gráfico de área. Olha aí, pessoal. E dá para configurar mais coisas, tá? Dá para configurar mais coisas. Então, ele vai gerando informação relevante com base no que tu adiciona na tua nas tuas perguntas no teu ponto aqui, ó. Qual região teve melhor performance no último trimestre? Então ele vai trazendo perguntas relevantes aqui bem legais, tá? Deixa eu pegar aqui mais uma. Posso pegar aqui também, ó, top 5 clientes que mais comparam em 2025. Então ele já trouxe, ó, a região com melhor performance no último trimestre foi Sudeste, com maior faturamento, 33 mil. Todas as regiões tiveram um prazo médio de entrega semelhante, mas o Sudeste também liderou o número de pedidos únicos, ó, Sudeste, 8 pedidos. Então, ele traz uma informação bem relevante, tá? E por último, eu vou botar aqui no outro modelo, tá? Que é o Research Agent. E aí vocês vão ver aqui como ele vai responder. Ele vai trazer uma resposta um pouco mais profunda, tá? Então vamos lá. Então ele já trouxe aqui, bem legal, tá? Vou mudar o modelo agora, tá? Vou mudar o modelo agora. Vou usar o Research Agent. Ele vai abrir um novo chat e eu vou fazer compare o faturamento de 2005 por região. Aqui, esse é um modelo mais aprimorado que o modelo anterior, tá? Tem dois modelos diferentes. O Research Agent é como tu estivesse fazendo um deep scan dentro do teu dado. Então, ele vai trazer uma resposta, inclusive, mais elaborada. Por isso que ele demora um pouco mais. Ele está fazendo um passo a passo de cada item. Show de bola? Então, olha, ele, ó, aqui, ó, literalmente, ó, explorando regiões, calculando renovação média, validando os pedidos de feitos em 2025. Então, literalmente, ele vai fazer uma pesquisa sobre os teus dados, com base no que tu tem na tua base de dados. Então, se a base estiver ferrada, não estiver bem modelada, não estiver bem feitinha, ele não vai fazer milagre, tá? Então, não tem, tá, pessoal? A gente pode passar aqui 10 horas falando isso aqui, mas se a base não estiver legal, ele não vai trazer um retorno interessante para vocês, tá bom? Isso é muito importante. Vou tirar aqui, pegar um pouco de tela, tá? Ele vai terminar aqui, inclusive, ó, ele demora um pouco mais porque ele vai fazer uma análise e uma resposta um pouco mais elaborada para vocês, tá bom? Ele executou a query aqui, ó, e por último ele vai validar os pedidos e vai trazer um retorno para vocês. Essa aqui é a minha última demonstração, tá? E se vocês tiverem perguntas aí, podem deixar no chat aí que eu vou respondendo, beleza? Vamos lá. Pronto, executou a query. Último ponto aqui, pessoal. Vejam aqui que ele está validando o pedido, tá? Filtrando aqui pela informação aqui 2025, ó. Fez uma análise um pouco mais aprofundada. Aqui eu não tenho uma dimensão de tempo, então ele está indo direto na tabela para pesquisar, tá? E ele vai trazer um retornozinho para vocês aqui. Deixa ele só retornar aqui. Pronto, aqui, ó. Aí ele traz uma história. Aí que está o segredo do Research Agent. O Sudeste liderou o faturamento com 58, seguindo ele vai literalmente, ó, as diferenças de receita entre regiões são substanciais, com o Sudeste gerando quase o quadruplo de região do Norte. Então, ele literalmente está contando uma história sobre o teu dado, tá? E ele vai trazer um gráfico aqui, vocês podem alterar aqui, ó. O Sudeste representa o principal mercado, com faturamento de 25% superior ao Centro-Oeste, 75% em relação ao Sul. O Norte apresenta o menor desempenho, com faturamento de 25% a menos, né? Então ele traz aqui e fala, ó, estrutura regional de validação. A análise considera que 5 regiões administrativas, PPP, a distribuição dos pedidos em rede de dados confirma a integridade dos dados utilizados, garantindo que o comparativo reflete o desempenho real de cada região. Então, vê que legal, pessoal. Então, o Gen, ele usa um modelo de machine learning lá de aprendizado, tá? Então, quanto mais, e aí faço as palestras do Ruben, dos outros palestrantes, as minhas. Quanto mais você ensina, mais ele aprende,
tá? Não tem milagre, não tem milagre. Não tem fórmula mágica aqui que simplesmente a gente vai chegar e vai fazer mágica, tá? Não é mágica. É simplesmente isso, tá? É isso, tá? Espero que tenham gostado da palestra. Foi bem curtinha, mas deu para mostrar um pouco do overview do Databricks Gen, tá? Quem quiser, pessoal, entre em contato comigo, tá? Para mentorias de carreira, mentorias de estudo, treinamento, implementação de Databricks Gen, me chama, a gente pode trocar uma ideia, tá? E deixo meu agradecimento aí, o Rubens, pela, pela oportunidade. Muito, muito legal, Luiz. Obrigado, muito legal, palestra muito boa. E olha, esses dias, por curiosidade, né, trazendo o Luiz aqui comigo para algumas percepções. O BRICS está evoluindo muito, né? E por curiosidade, um dia desses, né, eu estava montando um Jupyter Notebook e eu precisava buscar informações no storage, enfim, não estava conseguindo desenvolver muito bem ali o Python, né? E aí eu falei, olha, deixa eu testar essa IA do BRICS. E aí eu pedi para ele escrever para minha query, né? E por incrível, ele montou o driver na hora, eu tive só que preencher os parâmetros, que é um outro ponto muito legal, né, Luiz? Você tem tanto essa IA que você está demonstrando, vamos chamar de IA, ou Jenny, tá? Que essas capacidades analíticas, isso está incrível, está super legal, até porque, né, hoje você não tem mais só o engenheiro e o cientista usando o BRICS. Você tem o analista, você tem a galera de negócios, né? Então, isso está muito legal. Agora, eu me surpreendi, porque eu levei ele para o mundo do Jupyter Notebook, e ele começou a escrever tudo. E eu falei, agora não tem mais graça, eu não preciso mais aprender Python. Não, tem que aprender, pessoal. Não faça isso não. Aprenda porque é muito importante. E isso, eu gosto sempre de... Na última palestra que até o Rubens trouxe aqui para trazer um bate-papo, a IA tá para ajudar. Isso, ela não substitui 100%, a gente tem que ter o conhecimento ali para fazer a manutenção, nunca ficar dependendo só de Python, tá? Da IA gerar os códigos para a gente, tem que entender o core, né? No final, para você dar uma manutenção, alterar uma variável. Mas é isso, pessoal. O Databricks, tá? Se vocês me perguntarem onde eu fiz isso, eu fui no Databricks Free Edition, tem uma versão free disponibilizada para Databricks, então é gratuito, é 100% gratuito, então vocês podem ir lá testar o Gen, testar dashboards, etc. E super sugiro, tá? Então é de graça, então é bom que tem uma plataforma para vocês testarem os códigos, fazer trabalho da faculdade. Aproveitem bastante. Muito bem. Então é isso, Luiz. Olha, muito obrigado mais uma vez para todos os colegas que estão participando. Tá? Assistam a gravação, acho que o hands-on ele sempre é muito positivo, a gente aprende demais, né? E olha só, contactem depois o Luiz nas redes sociais. O colega é super disponível, tá bom? Para quem precisar de mais informações. É isso. Obrigadão, Rubens, pela oportunidade. Pessoal, aproveita o evento, estou aqui assistindo agora, hein? Fantástico. Obrigado, Luiz. Vamos seguindo com a agenda, tá bom? Pessoal. Então, que legal, pessoal. Obrigado a todos. Vamos seguindo, porque agora nós vamos receber um colega. Eu acho que ele está conosco já aqui no backstage para a sequência das atividades, para a sequência. Teremos uma palestra internacional. E claro, pessoal, antes, né, de subir aqui os colegas ao palco, por favor, participem, né? Compartilhe o link com mais colegas da sua empresa, nos grupos que você tenha, porque é sempre muito legal aprender, é sempre muito legal discutir tecnologia, ainda mais ao vivo, tá bem? Então vamos lá, deixa eu ver por aqui, eu acho que my friend Johan. Hello. Well, good morning, bom dia for you. Bom dia in Portuguese. Wow, thank you for coming. How are you, Johan? I'm doing great, and you? I'm fine too. Incredible presence right now. Thanks again for coming. It's pleasure to receive you. And feel free to present yourself, your channels, and take your time. Okay, perfect. Then I'll simply start sharing the screen and put it in presenter mode. Okay, welcome to a topic that I really care about, GenAI and a thing called test-driven development. And, well, a bit about me. Who am I? Well, you already heard
I live a long way from you. I live all the way in the Netherlands, so it's in the afternoon for me, but that's just fine. A bit about me. Well, I've been doing professional software development for longer than I can remember, about 30 years at the moment. So it's quite a long time. And the better part of that has been spent in .NET. I sometimes give people advice, don't stick to a single framework because, well, it's not good for you. And if I look at myself, well, let's be honest, I've been using the .NET ecosystem ever since the original .NET Framework 1.0 and even the preview versions of that. So that's a long way. Well, what do? I work as a consultant, a principal consultant. Well, my official title is Lead Microsoft Development Consultant for a consultancy company called Berkler in the Netherlands. And next to that, I'm a coach trainer for my own company, GMX Software Solutions. And I love to share my experience, my knowledge. So I do that on a number of platforms, on blog, on YouTube. Microsoft did award me the Microsoft Most Valuable Professional a few years ago. And I'm also a Microsoft certified trainer. But that's probably enough about me, because you haven't come to this session to hear my entire bio and my entire resume, right? What are we going to do? Well, it's about test-driven development. It's about GenAI. So normally, if this was an in-person event, I would simply ask, who of you is familiar with test-driven development? Well, on the other monitor, I do have the chat open. So if there are people familiar, simply put it in the chat so I can get an indication on how many people already have some familiarity with it. Don't see much, but that's fine. Okay, not a problem at all. I will simply explain it because that's what I already thought. And test-driven development, it's a way to develop software. And how can you do that? Well, it's a method, it's a methodology. So apparently there should be some rules to it. Okay, then what are the rules? Well, it's about testing, at least. That's what you would think. So the first thing is you are not allowed to write anything before you have a failing test. And then you can put some code in that test because, well, it should be enough to simply fail or at least fail to compile. And then you can write the production code and just enough to make the current failing test pass. So simply starting gold plating, simply starting coming up with things that you are not looking for at the moment is not what we should do. Okay, but I can fully imagine this is still a bit abstract. So I put it in a schematic. So you write a test. The first thing you do is you simply write a test. And then you run the test. And and that's the bit of a stupid part of this methodology, you know that the test will fail. And you may think, well, okay, that's stupid, but what would happen if the test would succeed? That would mean that you probably have written a bad test. So that's a bit about the hindsight behind it, that you should make sure that your test actually doesn't run. Okay, what do you do then? You create your code, both your test code and your custom code. You run the test again. And if everything's okay, then that test should be green. Now you can think, well, okay, nice, but what? I still have got quite some distance between this one and this one. And that's true, because let's be honest, in a lot of professional software development scenarios, you will refactor your code. And what's the beauty of this is I can rerun my tests. And what
I do expect, if I have got a good refactoring, that my test still runs. And that will complete the cycle, because now I can start writing a test for a different aspect. Okay. Quite nicely. What are the benefits? Well, I know that my code works as expected because I specify the expected behavior in the test. If I have to write a test, it will interface, will call the interface of the custom code. So if I want to make my test easy, it probably will have an easy to use interface. The fortunate thing is I can refactor my code with confidence. And now you may think, well, Johan is talking about test-driven development, and the fourth bullet, high code coverage, is only at the bottom. That's true. This is, for me, a nice thing as a bonus to getting an easy-to-use interface and that my code works as expected. In professional software solutions, I seldomly go for a high code coverage on every aspect of my solution. I focus mostly on getting a high code coverage on the business domain logic because that's what the real value of my tests are at. Okay. But, I'll go one back. There's one major downside, at least what I always hear from developers. It does take time. Sure, it does. But writing code, not testing it, will take your time as well. But perhaps GenAI can do something with it. Let's simply go. And when I explain a certain topic, I am always a bit looking for an example in the real world. And I've done some university teaching in the past as well. And I thought, well, okay, of course, I can come up with an academic example, but that's not that nice. So next to being a software developer, I also spent part of my spare time as a medical first aid provider for local events in the Netherlands, which really means that I, with a pair of colleagues, are visiting an event and we make sure that nothing happens to the people. Okay. And it's for a charity, and for the charity, I did promise to build a solution to actually make sure that planning the events and assigning volunteers to the events will actually be feasible, because a lot of charities simply use Excel or pen and paper for it, and that's difficult to do and to keep up to date. So I'm building a system for them, and that's way more elaborate than the system that I'm going to present to you. Because for this talk, I am only going to focus on two different entities. The event. So when does it start? When does it end? How many volunteers do I need? And you can expect, I'm not quite sure what the situation will be where you live, but events in my country can last 12, 14, 16 hours sometimes. And I don't want a volunteer to work 16 hours in a row, because those people do have a personal life as well. So an event can be split up in a number of shifts. And some of the properties in the event will have to be duplicated into the shift, because a shift probably will have the same information as the event. But it could be, for instance, that if I have an event that starts during the afternoon and continues way into the night, that I want to have more volunteers in the night when people are getting more drunk and the chances of them getting injured are higher. But that's a bit of the context. Okay. I already told you, unit testing is great if you are talking about
domain knowledge. Okay, so for this talk, I thought, well, okay, what are we going to do? Well, simply I am going to specify and go through 5 different business rules with you. Well, when creating an event, I will have to have a matching shift. I will have to have the number of volunteers. I want to record that to an event, but it must be propagated to the shift. If I have that number, I can't assign more volunteers to a shift than the requested number. Because we are working as medical volunteers, you do have to have a valid license. And the last one, as a volunteer, I can't be planned at the same moment on different shifts. Because I'm not quite sure about you, but I really don't know how to be at 2 different places on the same time. Okay, so these are the business rules that we're going to work with when we are going to dive into using test-driven development and applying AI to that one. Okay. I did promise you it would be a code-heavy session. So I'll stop PowerPoint, at least go to do this one. And no, discard. Keep this one online. And first, I am going to show you the starting point. For this session, I chose Visual Studio Code simply to show you that you can do this in any environment that you want. You could have used Visual Studio. Well, I'm running on a Mac for this session, so that would be a bit difficult. You can use a Rider, you can use anything. It doesn't really matter, but Visual Studio Code is a great tool, especially if you want to work with GitHub Copilot. Okay, what's our starting point? I will have here a domain, simply class library with my event, and that's entirely empty, with my shift, that's entirely empty. And I didn't want to start out entirely empty, so I did put in a person with a derived class of customer and with my volunteer, and that already has the license number and the license expiration date. So I did cheat a bit on the test-driven development dogma that you shouldn't have any production code. Okay, now you may wonder what's on top of that one. Well, it's simply a console application, because what I told you, this was a snippet out of an entire larger solution, so I simply took out some parts of it. And of course, if it's domain layer, it should have its own tests. And I will be using XUnit, simply because I like using XUnit, and you can use it with NUnit, with MS Test, any other unit testing framework that you want. Okay. I did come up with a solution that will simply use some kind of layered architecture. So I've got my domain, and on top of that, I've got my domain services that will handle things in the domain that will cover more than one domain class. Okay, and that code will eventually end up here. And of course, I will have to have a domain service, tests for that one. Okay, there's an infrastructure, but that's part of the larger solution, so simply ignore it. There's even no code in it. Okay, so this is our starting point. Perfect. Close this one up. Now, we do want to implement our business rules, right? Well, let's first focus on this one. When creating an event, a shift must be created that matches the begin and end moment. And when I explain certain concepts to people, I like at first to start by simply doing it by hand. And even if you want to automate things, you should simply be able to do it by hand, because then you know what you want to be automated, right? So let's be honest. Let's simply do this by hand. Let's see if I can still code without any AI. So I'm following the
test-driven design principles, so I should start with my tests, right? And I'm a bad typist. So what I did is I did put in some code snippets, at least for getting the unit tests right. So the first one that I'm going to use is simply one: when creating an event, a matching shift must be created, because I like to match my unit tests with the function that it resembles. Okay. And if you're a bit familiar with unit testing, most of the times we do use the AAA pattern, the arrange, act, and assert. So in arrange, I simply set up the test. In act, I kick off some code to actually make sure that the behavior is executed. And in the assert, I assert that it really is that the behavior is as expected. Okay, so what can we do? Well, let's simply do, I do want to start with a begin date. Now, and that's not what I want to do. Well, it does propose in 2024. Well, let's move that to 2026 because, and it's fine. Let's simply do it at 8 o'clock on the 1st of January. And what I want to do, I want the end date to be on the same date, but I want it to last for 8 hours. Okay. So what I probably want is a new event that will have a begin and end date. And as you can see, I don't write any code yet. I simply specify the interface to the code that I want to write. And that's one thing which I always use, SUT. It's an acronym for subject under test. Yes, it's easy enough. I could have named this new event or event under test. Because it's an event, you do have to make sure that you don't get an interference with the event keyword. So that's why I, especially in this case, really love to use SUT. Okay, so what do I expect? Well, I expect, to be honest, that the begin date in my SUT will match, will match my SUT dot shifts dot, not even first, but single, because I just want to have one begin date. Okay. And it's a bit cheating. Normally, I would only assert one single aspect, but let's simply do this by asserting the end date as well, because I do want to have a matching shift. Okay. Let's first start with letting quick fix help us a bit. I'm generating a constructor and event with properties. Perfect. Let's see what happens. So I will see my event that will get a property begin and end date. Perfect. That's what I expect. And there should be something called shifts. Okay. Generate variable shifts. Let's see if it understood. Let's see what it doesn't pick it up. Perfect. Not a problem at all, because I can simply say, well, I want here to have an I enumerable of shifts. And what you can see, I have pre-tested this a few times, so Visual Studio Code is trained a bit on the code that I want to write. It doesn't mean that if you write the same code that you will get the same code completion instructions. Okay, and if I have the shifts here, I really love to have my lists always private, so that's what I'm going to do. Okay, and simply say, well, okay, what am I going to do? Quick fix. Well, use the new collection initializer.
happy with that one. Simply want to indent it. And then I will simply return my shifts here. And I don't want it as read-only. Okay, perfect. So this works. But still begin date is not there. So let's see if we can work. Generate variable. Well, doesn't pick it up. Not too bad, not too difficult. I'll simply go for public date time, begin date, and end date. And put a center on it. Okay. And in the meantime, okay. If I look to my right-hand side, don't worry. I'm not watching Netflix. I'm watching the chat if I see any things coming in. Okay, perfect. So, sometimes you should simply don't try to speak and type at the same time. That's why probably the code completion didn't pick it up. Okay. Seems right. What will happen if I build it? Okay, simply go for this one. And if I can still write some C#, which I certainly hope, I get 0 warnings and 0 errors. But will it work? Okay. Let's simply see. Run the test. It fails. And of course it fails because I did forget to do one very important thing. I, of course, do need to add the shift in the constructor. Otherwise, things won't work. So build it again. Okay, it's running. Let's see if it now is green. Yes, perfect. Okay. This didn't take that much of time, but still, then again, it's still a lot of manual work. And we do have GenAI, and can GenAI help us a bit? Sticking to the test-driven development approach, but help us with not having to do it by our own. Well, let's see. Because we do have a new business rule. We do need to have the number of volunteers in our event, and that needs to be propagated when the shift is created. Okay, perfect. So, same as I did before. I do have my unit test, and when creating an event, the number of volunteers must be passed to the shift. Okay, well, let's be a bit easy on it. 5, yeah, but I don't like it with a capital N. Okay. So what I do is create my new subject under test. I will say that I do need the number of volunteers, and I do want to assert now. Okay, now it starts presenting me with things. It will see, okay, single number of volunteers, but I'm not going to test this one. I want it to test this one. Okay. So we did the same as we did before. Simply saying, well, okay, setting it up, acting on it, and specifying my assertion. But let's see if Copilot can help us a bit with it. So I'll simply select this one. And what I'm going to do is implement the code for this unit test, and code in event or shift to make this compile and run. And as you probably can see, I've put it on edit mode, and I use a thing that's
recently introduced Auto, so I let at least Copilot determine which of these models to use. Okay, let's simply try it. Let's see what happens. Okay, enable it. Well, it's even using the new 5.1 Codex Max in preview. Okay, it's perfect. To the working set. You do have a working set. Selection. Well, let's see if it picks it up now. I'm not sure about you, but it's always fun to work with GitHub Copilot or any other GenAI. Every time that you do the same exercise, things will change. Okay, but it did come up with some things. The number of volunteers to the shift, an event. Okay, let's see what happened. Okay, number of volunteers. Happy with that one? Let's see what happens to event. Am I still happy with that one? Let's simply see. Okay, well, nah, not that happy with it. Let's see if I'm happy with the test. Well, the test I wrote, so that's fine. Okay. I'm not quite sure about you, but I really dislike overloaded constructors. So do not use constructor overloading. See what happens. Because that is the good part of being and using a test-driven approach. I do want to get my interface from my code. I want to get that clear. Okay, so it came up with a new solution. What will it do? Well, let's simply see. Number of volunteers. Okay, perfect. And is this everything? Let's simply double check. Okay. It still uses two constructors. Okay. Only use one constructor. Okay. What does it come up with now? What I already anticipate. No, come on. Event. Are you hallucinating? Keep it. Let's see what happens. Number of volunteers. Sometimes it's easier if you simply do things yourself. Okay. But that will mean that this one will work and this one will break. Well, of course, I could do it easily and make sure that I let Copilot fix this, but I don't want to waste my tokens. Okay. Will this work? Well, let's simply find out. But true. This is not Visual Studio, so I do need to recompile for it to come up with the tests. And simply wait, run the tests. And they're both green. Okay, so Copilot could help me a bit here. Okay. Can Copilot even do a bit more? Well, let's find out. Because that's what we have our business rules for, right? So no more volunteers than the required number can be assigned to a shift. Okay, perfect. But this is shift related. Okay, so I'm not going to do this in event test. I'm going to do this in shift test. And I do have my specification again. With 2 volunteers needed, no third one can be assigned. So I'm quite specific on the test that I want to have. But I'm not quite sure about you, but I've had it a bit with typing again, always the arrange, act, and assert.
And perhaps I don't even have to because I've got a thing called agent mode. Yes, and I do want to switch because I do have a bit more of an intelligence in there. Okay. Of course, I could simply do this and simply say, well, I'm going to select it and simply say, well, okay, implement this code. Would be a nice one to see what will happen, but I will switch to the Explorer. I'm not going to do that because it's always good if you are working with agents to be quite specific in giving them some rules that they must apply to. And so did I. So I did specify that this rule set does apply to everything in test. Okay, and the rules that you apply for test-driven development, I have specified in this document. So, for instance, you can only implement the code needed to make the code compile and run. You can't refactor because you simply want to. You can't add properties on your own doing. Use the DI approach, use mocking, use a AAA pattern, use a certain naming convention. Well, quite specific, use XUnit. This one, write tests before writing the implementation code. So I do steer the agent to write tests before. The scripting, don't over-engineer. So all the things that the rule sets in test-driven development are saying I did specify it. And all this code is on my GitHub, so I'm not going to go to every different rule in this presentation. You can simply go to it on GitHub, and this is a growing instructions file for me as well, because AI does evolve, so does my rule set. Okay, but what if I add this rule set to my prompt? And what I now can do is simply say, well, implement this test and needed code. Okay, make sure it passes. Well, let's simply do it. Still in auto mode. Let's simply run it and see what happens. Okay, it's reading. Okay, so what did it come up with? Let's double check. I've got a shift, and apparently it does want to add a constructor. Well, don't want that, so I'll try to do it. Assign volunteer, and it will have a result, a Boolean result, if that assignment works or not. Okay. Don't like this, so do not pass the number of volunteers. Do the shift. Use custom exception named domain exception instead of the Boolean. Well, let's see what we'll come up with. So even in this agent mode, I can still review the interface that my agent is trying to generate for me. Okay, it's working. Wants to run. I'm more than happy. Yes, do. I did on purpose not allow the agents to be able to run every time, because I do want you to show and actually see that confirmation gets there. Normally, I would say simply do review it, and if you're happy with it, simply allow it. Okay, so what do I get? My shift with number of volunteers. I've got 3 volunteers. They assign it, and it will double check. Okay, perfect.
then look at my domain. I've got my domain extension. Okay. The other overloads could have been there. Perfect. But in my shift, I have my assigned volunteer. So actually, I'm quite happy with it. Allow test run. Yes, allow. And hopefully that it will work. Does pick up a different model than I have done yesterday. And sometimes you can see that by the commands that it really uses. But as I can see, all my unit tests do run. Perfect. But if you look at a bit of test theory, and if I go back to my test, my shift tests, what I have done so far is, based on the business rules, specify the unhappy flow. So when should the code actually break? What you normally should do is also have the happy flow, of course. Okay. Can I use the happy flow? Can I steer the happy flow to be used? Well, let's simply find out, because we do have another business rule, of course, for the valid license. Okay, perfect. So I go back. It's again something in shift. So what I'll do is say, well, volunteer expired license. Okay, and I do have my test rules. I do have my shift tests, and I didn't show you that yet, but I did specify an additional rules. And I said, well, okay, if you are having to cover a happy path, also cover the failure scenarios, and vice versa. If you have a failure scenario, use the happy path. And make sure that they adhere to the additional tests, to the naming convention. Okay. What would happen if I would include this one? Okay. Instructions. Go back to my shift tests. Do this one. And simply say, implement this test as well. Okay. Waiting for it to see what it will come up with. Okay. Breach. Thinking is doing a lot of thinking. I'm not quite sure about you, but that's why I love that I am able to do things myself as well, because what you see a lot during conferences and talks like this is that you do it interactively. Well, you normally don't want to wait for your agent to do the work, because yes, it will. If you want to take a break, it would be fine, but you don't want to sit behind your desk and watch the agent do its work. Okay, let's see what it came up with. I do have the number of volunteers. I've got an expiration date. And, oh, with a valent. Perfect. This is the first time I do see this one actually being generated, that it does pick up the happy path. And which is quite nice. I did want to show you that it doesn't always work. And I can also explain to you why that's not the case. Okay, it's failing. Let's see if it can correct itself. Why is that not always the case? Because let's be honest, it's a GenAI. It does understand a bit language, but it can't always determine if you are working with an unhappy flow or a happy flow. So sometimes you simply have to steer it a bit. Okay, let's see. Is this good? Let's keep it. And let's simply run all my tests, because I'm quite curious if everything still works. Okay.
So what we've seen so far is that it really does help me a bit. Well, I do have that valid license. I've got the expired license. Well, it does pick up the domain extension. So actually, I'm quite happy. But there's one thing left. The same volunteer can't be planned at the same moment on different shifts. Okay. What I could do. This is a thing, if you look at the specification of it, I do need to have information on the shifts that are part of the event. Okay. But if I'm working in an application, I may not have all the shifts in memory so that this can be actually checked in the correct way. So probably I will have to load the shifts from some kind of database and use that one to do the comparison. So that does smell a lot like having to have some orchestration. So this shouldn't land in neither shift nor event. So that's why we do have the domain services. But domain service was still empty, right? Okay, you have my domain service tests. And there was an empty shift service test. Okay, what will happen if I do specify what I want and specify it a bit more? So what I say is, well, I do have a shift repository. I want you to mock it. I want you to inject a shift service and to mock the shift, assign it, and expect an exception to be thrown. Okay. For this, I want to use a different mode called the plan mode. But this can take some time. Therefore, yesterday I did record, and that's why I'm going to switch back to my PowerPoint. I did record the entire process, and I'm going to show you that and talk you through it. So we're going to start out with the starting point that I just explained to you. So I'm putting it in plan mode. I did add the test rules and the additional test instructions, and I simply give the prompt implement this unit test and all needed code. Okay, perfect. Simply let it run. And what's the good thing about the plan mode is it really will come up with a plan and think about it before it starts executing. But that takes a while. That's why you can see I speeded it up 5 times, because you really don't want to wait for this. Plan mode can't change code. So that's why it said, well, do you want me to actually implement the plan? That's what it did. Okay. And now you will see, okay, it will allow it. All kinds of unit tests. And you will see quite nicely, I always review code that gets generated by any GenAI if I'm happy with the code that gets generated. Okay. Perfect. But now the problem is code got generated, but where is it? I would expect it in class, because I did start out in class. Never forget, and even I do that sometimes, to actually press the keep button. If you don't press the keep button, you can't find it within your Explorer. And now you can see actually the shift service, the code is there. This is, and I'll stop it a bit. This is what I meant when I just released or generated one of the test cases and said, well, okay, this is the first time I actually saw that it picked up the rules and did generate the correct one. In this run, it didn't. So now I'm going to instruct it to generate the happy path as well. And this doesn't take that long, so I didn't speed it up yet.
Just give it a sec. And you will see now that all my tests succeed. Okay. Perfect. If you look at this, it's my firm belief that test-driven development is still useful to use. AI, and especially GenAI, can help me write the tests, can help me write the code. And please, please, please do use rule sets to steer the code generation. It's easy to use agents and the blend mode that is now in Visual Studio Code for more complex tests. Do keep in mind, I'm not quite sure about you, but I am limited in the number of tokens that I can use every month. And if I do everything with an agent on a high-scale model, I probably won't survive the first week. And I really would say it is worth investing the time to learn to practice test-driven development techniques in combination with AI, not because you want to use it on everything in your application, but especially those parts of the application in your domain, where the domain logic is, where you want to have a good interface. Combining these two can really help. So coming back to my original title, does it mean the death of test-driven development? I personally don't believe so. I think the both of them can enhance it, because through the focus on test-driven development, I can write better prompts so that I can make sure that I get the code generated that I really want. Okay. I'll have a look at the chat if there's any questions. I don't see anything. Don't see any questions. Okay. Well, if you want to get in touch, simply reach out. I am here to help the community. So the better thing is still on X or on Blue Sky. The code you can find on my GitHub. And if you have any questions, simply reach out. I'm here for the community. So if you have any questions, simply reach out. You will have to do it in English, because Bon dia I can do, but the rest is probably a bit too difficult. I saw an excellent session, the one before me, but to be honest, I didn't understand the word. But if you want to reach out, know that you can always do it. I'm always happy to connect on LinkedIn. So simply reach out if you want to, and I will help you to the best of my ability. Wow, thank you, Johan. Incredible talk, maybe a super live class. Thank you. You're more than welcome. And a question. I have one question. If you were to give one piece of advice to people starting to study modern development, what would it be? Okay, that's a very good one. What advice would I give people starting developing? Yeah. The best answer to that would be, make sure that you also learn the theory behind writing good code. So know how you can write clean code, know what your architectures are, know what your good design patterns are, because yes, GenAI can help you. It can generate code, but it's a co-pilot. You are in the driving seat. You are responsible. As you can see in the presentation, you have to steer it sometimes, simply to get it to the point where you are happy with the code. So make sure that you know enough about the coding that you don't treat it as a black box, because let's be honest, I do see a lot of things about vibe coding on all kinds of social media. And I always think, well, okay, great. You probably will get it to the preview version or even a proof of concept. But if you really don't understand
how to write decent code, what security is all about, how do you have to do writing production code, so adding logging to it, using good error handling, all that stuff. If you don't add that to the code and you don't let it generate that stuff, you will have a very, very hard time getting it to V2. Wow. So do keep in mind, Copilot can help you, all the other AIs can help you, but please don't forget, you do need to have some expertise in writing code on your own to really benefit from it. Wow, it's true. So thank you, Johan. Again, you're more than welcome. Maybe see you in Seattle next year, maybe. Yeah, okay. I will be at the MVP Summit, so... wow, me too. See you there. Then we'll see each other there. Wow, thank you again. And continues. Thank you, Johan. Yes. And have a great day. Have a great rest of the day. Wow, thank you. Bye. See you. Bye. Muito bem, pessoal. Vamos retornando. Que legal. Incrível apresentação. Gostaram? Boas práticas, né? De demonstração ao vivo. Acho que isso faz a energia deste Summit muito legal. E agora, na sequência, teremos um outro colega conosco por aqui, não é verdade? Deixa eu ver aqui se está tudo pronto. Agora sim. David. Hello. Wow. Hello. How are you? I'm fine, and you? Very well. Here in Spain, I live in Canary Islands, so here is around passing the noon, so it's around 2 p.m. But yeah. Incredible presence. Thank you again, and thanks for coming. It's a pleasure to receive you here. And feel free to present yourself, your channel, and take your time. Okay, so I'm very happy to be here. It's first time in a Brazilian event, so thanks for having me. And yeah, so I mostly with the previous speaker, I connected to the first session and don't understand Portuguese or Brazilian, so have to only see the good content. It was about data, and the previous one was about also good practice on software development. So very nice to be here. I am MVP also in the business application category in Power Apps, and work as a Power Platform architect in Prodware. We are a company here in Europe. I work for the Spanish branch. And in the last month, I have been involved in the automation and AI team, so after the summer. So yeah, very happy to switch to that part of the team, because for me, it's like the last 2 years, it's mostly about AI, and I like this stuff. And the fact that I can be also doing that in my daily job, it's what I like. So very happy about that. And yeah, so I live in Canary Island. I don't know if you know about this. We own to Spain, but we are we are nearest to the northwest coast of Africa. So if you find the map, you see that the top part of Africa, we are 7 islands there in the northwest coast, but we own to Spain. So here it's about 3 hours plus than in your time zone. So yeah, very happy to be here, and looking forward to the presentation. Thank you. And feel free if you want to share your screen. Sure, I will share. Let me see, entire screen, and this one. And okay, so I can present. That's okay. Okay, yeah. So we are done, I think. Yeah. Okay, so we will talking today about Microsoft Agent Framework.
which is a new framework developed by Microsoft that will allow you to orchestrate and work with agents, which is the modern word for this year, right? So everyone is talking about agent this year, but as the title of the session says, from chaos to symphony. So it's very needed to have good patterns and good ways to orchestrate agents, because if you leave it alone, then it will be difficult to know what they are doing, and it will be more difficult to manage, right? So with this session, I pretend you to learn the basics on agent framework, which is yet a preview tool, but I will talk about also a little bit of the history of this framework, where it comes from, and then how you can start developing on it. We will do a live demo of creating different orchestration workflows involving several agents that will do different tasks, and you will see how easy it is to create, and how easy it is to view and observe how they work together, right? So a little bit presentation. I work for Broadware company. You have there, just in case you want to apply for a position. We are an European company. We are present in different countries in Europe. This is my LinkedIn contact in case you want to connect. I am Microsoft MVP on the Power Apps category. And I have some Microsoft certification. I recommend, if you would like to work with Microsoft technologies, that you apply for different certifications, because you get a lot of learn, and you can verify in a position apply that you know about that technology, right? And in the end, in the top section, you have Warandinga Tech. We are a community here in Spain. We have a YouTube channel in case you want to connect with us. We are several MVPs and also non-MVPs in Spain, that we share knowledge. We go to events, we organize events, and we are all the time sharing knowledge in our YouTube channel. So very, very nice to connect you there. And okay, let's start. So 2025, the year of the agent. We can build, deploy, and operate with the agents. We have different, let's say, worlds inside of the agent, or different things that we can do. We can deploy, manage, and evaluate everything in one place with Microsoft Agent Framework. We can create workflows. We will learn that today, where we can customize channels and UI. We can also govern and compliance all the rules of our company, of our country, and govern them in a unified way. Over 1 million agents and over 25,000 organizations are building agents with Foundry, okay, and Autogen and semantic kernel. These two words you will see now that are the predecessors of the agent framework that we are seeing today and we are learning for today. And then we have different scenarios in which agents can operate and can be productive, like customer support, sales assistant, internal productivity, knowledge assistant, and document research. So all that features we can use for create different workflows, and we can be productive with the agent support and the agent's co-pilot assistant. So let's move forward. And we have here, I like this slide because it embraces the power of the semantic kernel. Semantic kernel was one of the predecessors of Microsoft Agent Framework. And as you can see,
You can get it working with different language frameworks like .NET, Python, and Java. You can just plug and play with different services. Like, for example, we have AI services like Azure OpenAI, Hugging Face OpenAI, NVIDIA, Google Gemini. Microsoft doesn't marry with one company. It doesn't marry only with OpenAI. It will allow you to connect with different clouds and different models like Anthropic or Cloud models, Google Gemini, and Google services, also AWS or whatever company you like. You can also plug in local models using bridge like Olama or LM Studio. You can plug memory services. You can extend the capability of the large language models and avoid the catastrophic forgetting that they suffer. And then plug services like Azure AI Search, Elasticsearch, or Redis, among others, to extend the capabilities and create a memory or user memory system with a few clicks. Also, you can plug agent services like AutoGen, Creo AI agent service from Azure. You can use tools. We will see that today. We can create tools and connect to the agent, so the agent can extend its default capabilities and use that tools, MCP servers, Logic App, Azure functions, etc. And then you can use externalized prompts like YAML or semantic kernel prompts. Then you can, of course, plug in the observability services using the OpenTelemetry protocol. So all that compose the semantic kernel, but there was another team inside Microsoft called AutoGen, in which it's like similar to semantic kernel, but with another features that complement the semantic kernel ones. So what decided Microsoft is to create a migration system from semantic kernel or AutoGen to Microsoft Agent Framework. You can check it there in case you are using semantic kernel or AutoGen. This migration service will help you to migrate to the new revamped Microsoft Agent Framework. In this one, you can see that you have the similar services. Okay, you have all the memory services, local models, AI service that I just mentioned for semantic kernel, also the agent service, plugins. Now we can connect using the protocol agent to agent with another agents on different clouds. For example, you will be able to connect Google Gemini agent with a Microsoft Foundry agent, with a Copilot Studio agent, etc. Right? So we are building the agent world, and we own to this moment. We can apply, we can collaborate with the team. Also, if you know about programming and you want to, I will show you later on the repository, so you can just review the issues, apport new ideas if you want. So we are done with the agent framework. We can create agents, we can orchestrate agents, we have also UI frameworks. We will see Dev UI, which is one of the UI frameworks that we have available for taking a look at the workflows and the different telemetry of our agents. The different frameworks inside the agent framework, we can divide on AutoGen, semantic kernel, Foundry SDK, and Microsoft 365 Agent SDK. So with all this, Microsoft joined all that groups and create the Microsoft Agent Framework for unify the agent development inside the Microsoft ecosystem. So this is yet in preview, but as you will see today, you can start developing, you can start trying
and you can start your project, because in a few months it will be GA. We are in the last phase of the release process, the pre-release process. So this way you can start planning your development, your future development in using Agent Framework. And before going into the orchestration patterns, I want to show you Dev UI. We will see this in action in the demo, but this is with only one line of code. You can create or enable, better said, enable this UI to just see all your workflow execution between agents with just one line of code. So this will allow you to talk to your agents for development, and then you will see all the information flow, all the call orders between agents, the responses of each agent, the tools that you can see in the right hand side, the tools that each agent is using for answering your query, and so on and so forth. So this is a very nice UI that the Agent Framework team is ported. They ported this UI from the Python to the .NET world, so we can use it now in the .NET development too. And although it has yet some bugs, I will let you know one bug that I discovered during this demo preparation in the past days, but it's already reported. They are working on it. You can start of course playing with it, and it's very nice and very helpful for agent workflow development. So now we are going to see 5 orchestration patterns that we can use to create our workflow, our agent workflows. Each pattern, I will show you the general description, diagram of the pattern, and then we will see some advices of when to use and when to avoid it. In order, as you as an architect, you need to know about that patterns and decide when to use it, or when one or another for the better results of your project. So let's start with a sequential pattern. Okay, sequential pattern is a pattern that will execute the agents in a linear order. Okay, each agent process the output from the previous agent in the sequence, so we can create like a pipeline of transformations. And then so each agent is executed in a linear sequence, right? One after another. You have here the diagram, and of course we can talk about when to use it. So when your workflow or the intent of your task has a linear dependencies of each step, you need a deterministic pipeline. So you need to always follow this step. Of course, you can add conditions. It's not the objective of this session to go deeper inside a specific pattern, but of course you can add conditions or different control flow controls in your pattern. But in this case, the stage can't be parallelized. So there is another pattern for this case. You need to use, you need to avoid, the sequential pattern when, for example, this is a common error, when a single agent could accomplish the few stage effectively. Okay, so when the task is not needed to divide it in steps, then you can do it with one shot, right? If you require dynamic routing, for example, based on intermediate results, then the sequential flow is not that flexible, right? So in this way,
I will give you a link in the end of the slide, in the end of the presentation, where you can check all this information, right? Then we have the concurrent pattern. So the concurrent orchestration pattern runs multiple agents simultaneously on the same task. Okay, so this approach is good when each task can be executed independently and the different tasks have no dependencies with one another, right? So for example, you need diverse insights or approaches to the same problem, right? So you need maybe to launch 3 different ways to perform a solution of a task. Then you can use this pattern, right? So because the agent 1 will do you give the instruction, you give the same instructions to each agent, but each agent is responsible for taking doing the work by itself and then returning a response. But the response from agent 1 will not be passed to agent 2, right? So it's all doing in parallel, and then the results are getting back to the initiator. So when to use? We have multiple specialized agents that can analyze the same task in parallel, right? To reduce latency, for example. Also, you can, for example, you want a different perspective of brainstorming, right? That's a good point also. So every agent can do different point of view about a situation, and also every agent can produce its own intermediate result without needing the output from another agent, right? So when to avoid? If the task, for example, have a strict order of operators or need deterministic or reproducible sequencing, then don't use a concurrent pattern. If you need share state or external systems that will be maybe unsafe to modify in parallel, all right? If you need coordination, okay, or conflict resolution, you need maybe that the task 1 will be doing always before the task 3, then do not use concurrent. You be aware that you can use also a combination of workflows. So you can maybe use a sequential for task 1 and then add a workflow of concurrent for task 2 and 3. That is also possible with Agent Framework. Let's move forward. Then we have the group chat. This is a good one. I have another demo that I do in another session in which we use a group chat pattern, because this pattern will allow the different agents to talk to each other and then make maybe a aggregation or an agreement of a situation. For example, a good example would be an agent that is in charge of writing a blog post. Okay, so we can mix here different workflows in which we can have a sequential workflow starting with a researcher agent that will go on internet and find information about a topic. Then we have a marketing agent that will go to a database and find products of our company to put cross-selling in the blog post. Then with all that, we start a group chat pattern in which the writer and the editor will talk until an agreement is reached. So the writer will write a draft of the post using the researcher and the marketing agent output. And then the editor will make a review of the post, applying the company rules about writing post, different section that they have need to have, the products of the links are correct, etc. So with that feedback, the control goes back to the writer
and then the writer will write another draft, and then the editor will review again, and so on and so forth, until an agreement is reached. So when the editor says, okay, article accepted, then the loop is finished, and we have a draft for the human to review before going live. So because I recommend also in this moment of AI evolution that the human always must be in the loop. Don't let your agent to work alone, right? So this is a group chat pattern. Then we can use when you need to collaborative decision making, via discussion, agent debate, iterate on ideas. The maker checker loops is the one I just explained. So we have a maker, in this case was the writer, and checker, in this case was the editor, that will talk about a different approach, and then until an agreement is reached. There is a concept there, which is the termination strategy, in which we need to control and avoid the infinite loop, because if we don't put a clear termination strategy, then the maker and the checker can be talking until the infinite. Also, you want the human in the loop, and so on. So you need to avoid this pattern when the simple delegation or linear pipeline suffice. So we start with sequential. If we don't go with sequential or concurrent, then we try this. So start simple and then be growing to bigger. Real-time processing can be tolerated discussion overhead. So if you need real-time processing, don't go this pattern. And also you need strict and centralized control of completion criteria. Okay, so these are the different advices of when to use, when not to use. So let's move forward. We are left in two more patterns, and then we go and demo, and we will demonstrate the different patterns. All right. So this is one of the demo pattern that we will show you later on. In this pattern, the handoff. So it's there is an intent agent in the top that will receive the request, and the intent agent have different groups of agents that can do different tasks. In the demo later on, we will have three agents. One specialized in movies questions, one specialized in music questions, one specialized in maths. So if I launch it to the intent agent music related question, it will hand off to the music agent. So that means that the handoff is that the intent agent receive the request and give it to the agent specialized in that request and forget. So that agent will produce a response to the user, right? So it's like a transfer to a more appropriate agent based on the context and requirements. So yeah, this way we can use it when you need dynamic delegation, okay? Because the intent agent will transfer the control to the most appropriate expert. For example, for escalation or fallback, it's a good one. And also you can add optional human in the loop during the agent switching, right? So if you aren't sure of which agent to take, you can then pass to the human. You need to avoid also this pattern when you need parallel analysis, or for example, if you prefer a central manager controlling speaker selection and flow, okay, then you should check about group chat pattern. And then if the workflow requires a fixed or deterministic pipeline, then we'll go to sequential, right? So as you can see, there is
different approaches depending on your needs, where you need to choose the correct pattern, or if not, maybe your project will fail, not in the beginning of the process, but when you go to production, you need to take care of all the edge cases that we have in this project. So the AI is not for every project. We don't need to put AI in everything. If we need a deterministic process that can be done with algorithmia, you should go that way, and then use AI to enhance capabilities and not to replace a deterministic approach, right? But these patterns, I think you can think about them when you are building an agent system, and you can mix several of them. You can split your process in more small tasks, and then maybe create small workflows that can be then combined together to perform a bigger task. And the last but not least is the magentic pattern. This pattern has to take carefully because I have seen some projects failing because of that, and it's maybe bit difficult to apply, but in this case it's designed more for open-ended complex problem that doesn't have a predetermined plan of approach. And so there is also an intern or manager agent in the top that is receive the input and then will evaluate or create a plan for which agents it's needed to call. But this case is not like a handoff that you pass to the agent and forget. In this case, the manager will take back the results, combine it together, and then evaluate if the task is complete. If not complete, then go back to the manager and then maybe invoke new agents. But if complete, then it will output the results. It's always a human participant. So with agent framework, you can always plug a human in the loop. This is a good way to be sure that your agents are performing well, and to make checkpoints or approval points in which you can validate the results in the middle of a process and not in the end, right? So all these are different patterns, and the magentic pattern, you can use it when, for example, the problem is open-ended. The manager agent can be iterative planning and delegating the different tasks across agents. The solution path is unknown and may require multiple rounds. So as you know, the mostly of our daily projects won't require this pattern. This is maybe for a more complex approach. So it's not one of the most used. And you need also strong coordination plus progress tracking, and then human in the loop to review or approvals the tools that the different agents are using. And then you avoid that. We mostly go this list to avoid it, because if the task is simple, linear, or deterministic, then go sequential or concurrent. If you only need parallel independent outputs without collaborative iteration, which is maybe one of the most confusing situations, then you go concurrent. You don't need magentic, because magentic will take back the output of the different agents and check if the goal is completed. If not, iteratively make a new plan, and so on and so forth. If your environment disallows multi-round orchestration, then better choose group chat or a simpler flow, right? So these are maybe the 5 more known orchestration agents.
workflow patterns, and then we go to the demo. So I will switch to the agent. Let's start with a new project, right? Let's use Visual Studio, and then let's start a new project so you can see how easy it is to create a new project. Let's go here, and we will create a new project. Okay, and then we will use a console app. Let's go forward. We can here, for example, agent framework sequential, and then move forward, and we will use .NET 10 and create, right? So this is a simple project, and for the first time, for the first steps, we need to install some libraries. All right, so sorry, it switched to the screen. This is a blank project. Then we go to install some libraries. So we open the PowerShell, and we need to move to the project folder. So by default, it will open the solution folder. If we do an ls here, you need to move to agent sequential, and then we can paste all the libraries that we will need to make our agent framework demo. All right, as you see, all the we will see now when it's going here and it's getting installed, you see that all the Microsoft agent libraries are in preview. So you need to put the pre-release flag when you install them. This means that you don't use this in production yet, but as I advanced in the previous slides, this will go GA very soon. So we can we have semantic kernel already available for production, and this is just an evolution. So we are going GA very soon, so you can start developing your project with this. If the project is a mid-term project, 4 or 5 months, you will go GA before. So okay, we have this, and then we can start by importing all the libraries that we will need. So these are the different libraries for using the agent framework, and also the Azure OpenAI and Azure Identity. By the way, I tell you that for deploying this, you will need to create in Azure. Let's go here. You will need to create this Azure OpenAI service, and then inside them deploy a GPT-5 mini. For example, you can deploy another one also, but I will use this. So once here, you need to create and go inside and copy sorry, it's not this one. So you need to go to home and here and copy this endpoint, and then go to the model and copy this deployment name, right? So with all that, when you have the project, you go to properties, and then you need to create 2 environment variables, where you go to the back, launch profile, and you add these 2 environment variables with the Azure OpenAI endpoint and with the Azure OpenAI deployment name. So with this, you are done for the Azure services that we will need in the demo, right? So let's move forward, and first of all, create a builder, right? With this, we are creating all the application internals, right? For the .NET Console app. This is
nothing more. Then we go and import to a variables the different endpoint and deployment name, the environment variables that we just configured on the project. By default, if we don't have a deployment name, we will use that. But of course, we are putting the GPT-5 mini. So moreover, we need to create a chat client. In the chat client, we are instantiating the Azure OpenAI client and using Azure CLI credential. That means that in the console, we need to do this command. So we open the CMD, the PowerShell, or command prompt, and do as AC login. We can put the tenant ID. So the tenant ID, it's you can get it, for example, from the I think here. Oh, you have also this one, this directory. Okay, you usually have on this pop-up, you see the directory ID. So that is the tenant ID. You need to log in on that. It will pop up browser window. You log into your Azure account, and then you are done, because the project will be run on the command prompt. So you need to be logged in order to have the permissions for your Azure resources, right? So let's go ahead and set up the chat client. Okay, so we are adding services to the builder. Okay, the builder is the pipeline where all the services are plugged in, and then we will run the pipeline and the application will run for us. So we can, in this case, we are building a sequential workflow. So we create 2 agents. The first agent, it will be a summary agent. We have a text, and then we will want the first agent to summarize the test, and the second agent will translate the original test, right? So we have an English test. We will make a summary of about 20 words, and then we translate to Spanish. So with these 2 single agents, we build a sequential workflow. Remember the sequential workflow in our presentation. We go back here. We have this workflow. So every agent will execute after the other. So we put here the order we want them to execute. We give it a name, sequential workflow, and then with that line, we plug the agents into the pipeline, and then we build the sequential, passing up the name and the agents, right? So with that, we have already the workflow. And then if you remember the dev UI also in our presentation, we have the dev UI that we wanted to plug in our application. So with these few lines, only these 3 lines, sorry, I'm missing this also. So we are adding the OpenAI responses and OpenAI conversations to the pipeline. Then we build the app with all that builder. You see all that services we are adding to the builder. Then we build the app, and then we run the app. We enable on the app pipeline, we enable the responses API and the conversations API and the dev UI, right? So the last line we need to do is the app.run. And with that, we are done for compiling the project. So in this moment, what we are plugging here is we are enabling the dev UI. We are enabling all the services, creating all the agents and the workflow, and then plug into the
builder. So when we build the app, all that services that we have plugged before this line are compiling into the app, and then we run the app. So if we go ahead and run the app, it opens a console, and here it will start running the app, and we say that we have the localhost 5000 port. So if we go here and take a new tab, let's go here and put /dev UI, and it magically opens up the UI. We can switch here. We have one workflow and two agents, the summary agent, the translation agent. So I have prepared a Copilot text about agent framework. I just removing the references. So I asked Copilot to write 3 phrases of agent about agent framework. And let's start by asking the summary agent. So remember that the summary agent, we have to tell it to summarize the text in a max of 20 words. So if we paste here the text, and then we can chat with this agent individually or inside the workflow, right? So in this case, we are chatting individually, and you can see here all the steps he's doing in order to make the task. Okay, so here we have the 20 words summary of the text. You can see here, and then it's done. So you can unit test the different agents. We can also go and chat with the translation agent. We put the test, and the result should be this text translated to Spanish, right? So in this case, it is we can unit test or single test the agent. You see the text in Spanish. We can unit test the agent, but also we can see the agents working together in a sequential workflow. So if we plug here, we have here a beautiful diagram where you can move all the things, right? Whatever. You see that the workflow starting with the summary agent, continue with the translation agent, and then it will output, the executor will output the messages. So we can run the same text here, and then you can see that first of all, it will call the summary agent to make the summary. You see here the summary, the output for the first agent. Oh, sorry about that. Then now is working the translation agent. As the translation agent, the output is bigger, it will give different outputs. So you have here the different outputs for let's see here. All right, put item added here. So you have here, as the text is longer, it will do like a streaming of the different parts. So here is translated to Spanish, and then the output it's completed, right? So we have the output messages in which we have the result of the translation agent and the summary agent. Of course, this is a visualized execution, but in the background we can take each of the outputs of the different agents, as we will see in the next pattern, and then we can work with that and send it to another agent, and so on and so forth. But the cool thing here is that you can see all the
communication. And with only a switch, let's do one test. If we can build a concurrent, we can also just doing that with the same code. Let's rebuild the solution, and then we can launch again. And now we will see that the workflow is different because it's concurrent. So if we go back here and reload, you see now it's concurrent. So if I plug in the same text, it will go and execute in parallel, right? So the summary agent will end up first because it's cheaper, like it's less processing time. But now let's remove the animate. Now when everyone finish, you have the result, and here you have also the different outputs, the different results. Okay, you see the different events that it will done. Here is the Spanish text, and here is the summary output. So this is cool. It is improving. The next demo I can show you. I have already built. So let's go and check it directly on the code. It's a handoff. So the handoff, remember that we have an intent agent. We have here the intent agent, in which the instructions are determine what type of question was asked, never answer yourself. Then we have the movies agent and the music agent, and then the math agent. So in this case, the movies agent is expert in movies. The music is expert in music, and then the math is expert in math. Okay, but the math agent have also a tool called add, in which we receive here is the tool. We receive two numbers, number 1, number 2, and then we sum up these two numbers and provide the result. So we connect that tool. So when the intent agent receive a math operation, it will hand off to the math agent, and the math agent can use that function to add the two numbers. So we, same as before, we create the different agents. What is the bug I detected here is that if you plug the map UI, if you do the handoff workflow, it will give a runtime error, which is a problem with the workflow name. So I can't show you this pattern on the UI. I will show you on the console, but I have checked the issues of the agent framework repository, and it's already reported, and the team is working on it. So maybe in a few weeks it will be fixed. So let's go ahead. And as you can see here, we have a run workflow async method that will run the workflow and print out in the console the different results. So let's go ahead and launch this. So here is the console. It will show up a prompt here. If I tell you, tell me the most recent song from Bruce Springsteen, then the first agent, so the intent agent is the first one will take part, and then it reason for handoff and say the user asked for the most recent song, so a music related query requiring current discography release info, please provide. So now the intent agent will hand off to the music agent that says don't have live internet access, but up to June 2024, the most recent is Only the Strong Survive, which is released on November 11 on 2022, and then it's more information about it. The same if I give now the
this math operation, the intent agent hand off to the math agent, and the math agent will call the add function with the arguments num1, 10, num2, 5, and answer with the 15 result. So you see here the handoff pattern taking in place. So all the input goes to the intent agent, and then it will choose the different agents for specific orders, for specific tasks. So this is all for now. I recommend, by the way, to take a look at the agent framework repository. You see here all the examples that you have. You can use it for trying the agent framework. Of course, I show you the repository. It is GitHub. Agent. Oh, sorry. Agent framework. This one. So you can go here. You can download all the code, which is the solution I have here. You can try everything here. And then you can go also and contribute. You can see the open issues. You can create pull requests. So they are open to help on this, and I recommend this. And then I want to also recommend another resources so you can extend your knowledge about, and these are Rasmus Wolf Jensen. This is a very good YouTube channel, and it has also a repository about agent framework. I have checked some of its work for this demo. Then we have the Microsoft official repository that I just saw, and then one of the best architecture patterns about agent orchestration. You have the Microsoft Learn link. We can put that in the chat. And there you have all the information that I show in the slides about the pros and the cons, when to use, when not to use, the description, the diagrams. So you should check that before going into the wild on a multi-agent project. You can check all this stuff and be well prepared for that. And that's all. I just need to tell you in Spanish, muchas gracias, obrigado, and thank you for having me here. Wow, thank you, David. Incredible talk, good sequence of points and patterns. And I was here to take some notes, and I wrote down something you said, the year of agents. Yeah. The year of agents, incredible. Right? Yeah. So for me, it's the summary of the year is agents. I have been this year talking in a lot of conference in, I don't know, Norwegian, in Sweden, in Poland, Germany, and everywhere, almost 80% of the talks have in one way or another way agents in place. You talk about fabrics, you talk about agents in fabric, you talk about, I don't know, Power Platform, you talk about Copilot Studio, Azure, you talk about MCP servers, I don't know, whatever you're talking about, you are in the context of agents. So I just recommend to, it's one advice I give to my team is, okay, the AI wave is coming, and you see you are in the beach, you see the wave coming, you can surf or you can stay and it will pass over you. So it's up to you to be surf the wave and be on the last technology on the edge. Yeah. And one question, the last question, if you were to give one piece of advice to people starting to study about agents, what would it be?
Okay, so I will give advice. So I put some resources, but of course, depending on your background. So I come from Pro Code in almost 15 years now. But in the last 3 years, I have been in the Power Platform world. In fact, my MVP award is on the Power Platform world. But of course, you have different ways. You have different approach. I recommend for low code people or business people to try Copilot Studio, because Copilot Studio or Microsoft 365 Copilot, with all the extension point it have, it will be easier. For example, with declarative agent, in which you can build agent using natural language, it will be easier for that people to start in the world. And then if you need to extend more, then you need to learn Pro Code, you need to learn .NET or Python or whatever. If you come from Pro Code, I recommend to go this Microsoft Agent Framework. Now it's in a pre-release state, but will be going GA in a soon time. And then you have a lot of documentation you put in YouTube, Microsoft Agent Framework, and it's bump of videos, full of videos of people making tutorials like this man I put in the resource that have a series of tutorials. So there is a lot of content, but I will think about your background of programming, and then go on the low code or pro code way, depending on your knowledge. Yeah. Wow. Thank you, David. Thank you again. Incredible content. Thank you for your time. And maybe see you in Seattle next year. Yeah, for sure. I have everything confirmed. So if crossing fingers, everything is going well in the family, I will be there. So it will be nice to connect to you and desvirtualize, as we say in Spain. It's true. Thank you, David. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. See you. Bye. Bye-bye. Uau, incrível, pessoal. Fantástico, fantástico. Muito, muito legal. Gostaram? Olha só, que pipeline legal. Quantos colegas estiveram conosco. E este foi o David. Tivemos aí a presença também, né, dos colegas anteriores, né, como o Luiz Santana abrindo o dia, o Johan, enfim, foi muito, muito legal essa jornada. Espero que vocês tenham gostado. É claro, esse é um evento que ficou gravado, né, para quem perguntou um pouquinho mais cedo, né, poxa, né, como é que faz para a gente rever tanto o dia de ontem quanto o de hoje, enfim, ficou tudo gravado aqui no site, tá? E claro, pessoal, no período da tarde teremos uma última palestra, tá bom? Então, se vocês quiserem, acessem o site do evento e a partir da 1h30 da tarde nós teremos aqui um colega da Bulgária, né? Trazendo aí um encerramento, um pouco mais de insights para que vocês possam aprender mais, enfim, para que vocês possam entender sobre tecnologias modernas, tá bom? Obrigado a todos, eu vou encerrando por aqui para que a gente possa fazer esse intervalo até a última talk, até a última palestra. E olha que legal, que incrível, né? Espero ver mais eventos como esse, sempre digo isso, o conhecimento fica para a gente, né? Então, parabéns aos participantes que acompanharam, que estiveram conosco, tá bom? E logo mais a gente retorna, então, com a última palestra para encerrar o evento, tá bom, pessoal? Obrigado a todos e até lá. Valeu!